شام آ گیا، بازار شام آ گیا، اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں، بازار شام آ گیا، اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں، بازار شام آ گیا۔ زینب کی لو خبر عابد ہے نا تمام، بازار شام آ گیا، اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں، بازار شام آ گیا۔ دشت بلا کو چھوڑ کر آ کے شفا کو اوڑھ کر، اے فخر کبریا سنو کہتی ہوں ہاتھ جوڑ کر، ایسے چلے گی ماں اے میرے نوجوان، بازار شام آ گیا، اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں، بازار شام آ گیا۔ قسمت کی پاس باں ہے وہ، خیر النساء کی جاں ہے جو، غربت کی انتہا ہوئی غیروں کے درمیان ہے وہ، شہزادی یہ جنان سہتی ہے سختیاں، بازار شام آ گیا، اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں، بازار شام آ گیا۔ قاتل تیرا میرے پسر سجاد کا ہے ہم سفر، ہم تو نہیں ہے یہ ستم سہتا رہا ہے وہ مگر، ایسے سہے بھلا بیمار سارواں، بازار شام آ گیا، اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں، بازار شام آ گیا۔ میں نے سنی ہے یہ صدا کہتے ہیں شام میں سبھی، بدلہ علی کا لیں گے ہم بنت علی سے آج ہی، پتھر سے ہے بھری لوگوں کی جھولیاں، بازار شام آ گیا، اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں، بازار شام آ گیا۔ نامحرموں کی بھیڑ میں اٹھتی نہیں نظر میری، عباس کی قسم نہیں تشنا لبی کا غم کوئی، دکھ ہے یہ میری جان سہمی ہے بیبیاں، بازار شام آ گیا، اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں، بازار شام آ گیا۔ پالا ہے جس نے عمر بھر اکبر تجھے حجاب میں، غازی کے سامنے بھی وہ بیٹا رہی نقاب میں، پیروں میں بیردا گاتی ہے علماء، بازار شام آ گیا، اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں، بازار شام آ گیا۔ موقع سے نا کو دیکھ کر
आसमां बाज़ार शाम आ गया अकबर मेरे जवां किसको बुलाए बाज़ार शाम आ गया बाज़ार शाम आ गया बाज़ार शाम आ गया चला मैं वादा निभाने, चला मैं वादा निभाने, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े सलाम माँ के मज़ार सलाम नाना के रोज़े सलाम माँ के मज़ार चला मैं वादा निभाने, चला मैं वादा निभाने सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े सलाम माँ के मज़ार सलाम नाना के रोज़े सलाम माँ के मज़ार मैं तेरा दीन बचाऊंगा ऐ मेरे नाना, मैं अपना खून बहाऊंगा ऐ मेरे नाना, हुसैन जाता है मरने, हुसैन जाता है मरने सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े सलाम माँ के मज़ार सलाम नाना के रोज़े सलाम माँ के मज़ार मेरी शरीक सफर बन के साथ चल अम्मा, सफर पे जाता हूँ कपड़े मेरे बदल अम्मा, लिबास खुल्द सजा दे, लिबास खुल्द सजा दे बदन पे फिर एक बार, सलाम नाना के रोज़े सलाम माँ के मज़ार सलाम नाना के रोज़े सलाम माँ के मज़ार दुआ करो कोई सर बे रिदा न हो अम्मा, नमाज शौक शहादत क़ज़ा न हो अम्मा, न आए मेरे चमन पे आए मेरे चमन पे सितम की गर्द गुबार, सलाम नाना के रोज़े सलाम माँ के मज़ार सलाम नाना के रोज़े सलाम माँ के मज़ार दिए जलाने को नाना तुम्हारे रोज़े पर, ज़रूर आएगी सुग़रा हर एक शाम सहर, खुदा करे रहे रोशन, खुदा करे रहे रोशन सदा तुम्हारा मज़ार, सलाम नाना के रोज़े सलाम माँ के मज़ार सलाम नाना के रोज़े सलाम माँ के मज़ार तुम्हारे जैसा है नाना ये मेरा लाल अकबर, दुआ करो न लगे इसको आसमां की नजर, लुटे न दूर वतन से, छूटे न दूर वतन से हमारे दिल का करार, सलाम नाना के रोज़े
بچے ہیں اور گرم ہوا، ہمارے خون کی پیاسی ہے فوج ظلم و جفا، سفر میں کوئی شجر بھی، سفر میں کوئی شجر بھی نہیں ہے سایہ دار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ ہاں ایک پھول تو ایسا ہے جو کھلا بھی نہیں، نہ پائے پانی تو کر سکتا وہ گلا بھی نہیں، وہ جس کے دہن سے آتی، وہ جس کے دہن سے آتی ہے دودھ کی مہکا، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ میری سکینہ کہاں حسن کے بند کہاں، زمین گرم پہ چلنا اسے پسند کہاں، قدم وہ پھول سے نازک، قدم وہ پھول سے نازک، وہ راستے پرخار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ یہی ہے سرور و ریحان زندگی کا شرف، کبھی زیارت کربو بھلا کبھی ہے نجف، انہی فضا میں آتی، انہی فضا میں آتی ہے شاہدی کی پکار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ چلا میں وعدہ نبھانے، چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا۔ کربلا میں جو خطے فاطمہ صغرا پڑھ کے یہ بات بہت شاہ کو رونا حشر میں ہوگی ملاقات ہماری بابا، ارے اب نہ جی پائے گی بیمار تمہاری بابا، سغیان لکھا بابا، مشکل ہے میرا جینا، جب لوٹ کے آؤ گے ہائے میری قبر پہ آ جانا، سغیان لکھا بابا، مشکل ہے میرا جینا، جب لوٹ کے آؤ
ایسا ہے میرے مقدر میں تنہائی میں مر جانا. جب لوٹ کے آؤ گے میری قبر پہ آ جانا. سلیمان لکھا بابا مشکل ہے میرا جینا. جب لوٹ کے آؤ گے میری قبر پہ آ جانا. ہے پاس اگر میرے تم دور ہو صغرا سے, حسرت کے لیے بابا جاتی ہوں میں دنیا سے. کاندھا تو جنازے کو ممکن نہ ہوا دینا. جب لوٹ کے آؤ گے میری قبر پہ آ جانا. سلیمان لکھا بابا مشکل ہے میرا جینا. جب لوٹ کے آؤ گے میری قبر پہ آ جانا. آتا ہے پلٹ کر جا پردیس سے گھر کوئی, معلوم ہے صغرا کو ہوتی ہے تھکن پھر بھی. اے بابا میری خاطر زحمت یہ اٹھا لینا. جب لوٹ کے آؤ گے میری قبر پہ آ جانا. سلیمان لکھا بابا مشکل ہے میرا جینا. جب لوٹ کے آؤ گے میری قبر پہ آ جانا. آ کر میری تربت پر سب شمع جلائیں گے اور باعث بانے پر یاسین سنائیں گے. ہو جائے گا اس طرح آباد وہ ویرانہ. جب لوٹ کے آؤ گے میری قبر پہ آ جانا. سلیمان لکھا بابا مشکل ہے میرا جینا. جب لوٹ کے آؤ گے میری قبر پہ آ جانا. اے کاش مدینے میں وہ پاس میرے رہتا, صغرا کے جنازے پر ایک بھائی تو رو لیتا. بابا میرے اصغر کو تربت میری دکھلانا. جب لوٹ کے آؤ گے میری قبر پہ آ جانا. سلیمان لکھا بابا مشکل ہے میرا جینا. جب لوٹ کے آؤ گے میری قبر پہ آ جانا. بھائی کی محبت پر نہ حرف کوئی آئے, معلوم نہ ہو ان کو یہ راز ہی رہ جائے. مرنے کا سبب میری بھابھی کو نہ بتلانا. جب لوٹ کے آؤ گے میری قبر پہ آ جانا. نادي علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب.
وعونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعا، ولسخطك متعرضا، تسلك بي مسالك المهالك، وتجعلني عندك أهون هالك. كثيرة العلل طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع، وإن مسها الخير تمنع. ميالة إلى اللعب واللهو، مملوءة بالغفلة والسهو، تسرع بي إلى الحوبة، وتسوفني بالتوبة. إلهي أشكو إليك عدوا يضلني، وشيطانا يغويني، قد ملا بالوسواس صدري، وحاطت هواجسه بقلبي. يعاضد لي الهوى، ويزين لي حب الدنيا، ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا، وبالرين والطبع متلبسا، وعينا عن البكاء من خوفك جامدا، وإلى تسرها طامحا. إلهي لا حول ولا قوة إلا بقدرتك، ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك. فأسألك ببلاغة حكمتك ونفاذ مشيتك ألا تجعلني لغير جودك متعرضا، ولا تصيرني للفتن غرضا، وكلي على الأعداء ناصرا، وعلى المخازي والعيوب ساترا، ومن البلاء واقيا، وعن المعاصي عاصما، برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد وآل محمد. إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا. إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك، وأخلصته لودك ومحبتك، وشوقته إلى لقائك، ورضيته بقضائك، ومنحته بالنظر إلى وجهك، وحبوته برضاك، وأعظته من هجرك وقلاك، وبوأته مقعد الصدق في جوارك، وخصصته بمعرفتك، وأهلته لعبادتك، وحينت قلبه لإرادتك، واجتبيته لمشاهدته، وأخليت وجهه لك، وفرغت فؤاده لحبك، ورغبته فيما عندك، وألهمته ذكرك، وأوزعته شكرك، وشغلته بطاعتك، وصيرته من صالح بريتك، واخترته لمناجاتك، وقطعت عنه كل شيء يقطعه عنك. اللهم اجعلنا ممن دابهم الارتياح إليك والحنين، ودهرهم الزفرة واللنين، وجباههم ساجدة لعظمتك، وعيونهم ساهرة في خدمتك، ودموعهم سائلة من خشيتك، وقلوبهم متعلقة بمحبتك، وأفئدتهم منخلعة من مهابتك. يا من أنوار قدسه لأبصار محبيه رائقة، وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة. يا منى قلوب المشتاقين، ويا غاية آمال المحبين، أسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلي مما سواك، وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك، وشوقي إليك ضائدا عن عصيانك، ومن بالنظر إليك علي، وانظر بعين الود والعطف إلي، ولا تصرف عني وجهك، واجعلني من أهل الإسعاد والحظوة عندك. يا مجيب
تسليما كثيرا كثيرا. يا رب العالمين، 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 يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. कैसा ये काफिला है, आहें भी कैद है, आहें भी कैद है। मंजिल का कुछ पता नहीं, राहें भी कैद हैं, राहें भी कैद हैं। कैसे असीर हैं मेरे माबूद जिनके
کے ساتھ، معبود جن کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بچوں کی مائیں بھی قید ہیں، مائیں بھی قید ہیں، باہر نہ جائے رونے کی آواز آواز بیبیوں، حاکم کا حکم ہے یہ، صدائیں بھی قید ہیں، صدائیں بھی قید ہیں، کہتی ہے ایک یتیمہ پرندوں سے صبح و شام، پرندوں سے صبح و شام، میں بھی ہوں قید میری آہیں بھی قید ہیں، آہیں بھی قید ہیں، سورج کی تیز دھوپ نے جھلسا دیے بدن، جھلسا دیے بدن، زندہ کے آس پاس گھٹائیں بھی قید ہیں، گھٹائیں بھی قید ہیں، منزل کا کچھ پتہ نہیں، راہیں بھی قید ہیں، راہیں بھی قید ہیں، بر محمد وآل محمد صلوات۔ حسین یا حسین، صلی اللہ علیک یا سیدی و یا مولائی یا
عبد الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله يا مظلوم يا غريب كربلاء يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا من خزائن علومك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. My brother, analyze the movement of Imam al-Hussain alayhi salam from a tactical perspective in order for us to benefit and learn how we should approach the reappearance of Imam al-Mahdi Ajallah Ta'ala Farajahu Sharif, so that he does not suffer the same fate as his grandfather. The reason why he's still in occultation is because if he comes out now, he will. He does not have the right support. So we have to make sure the support is available. We begin with looking at how Imam al-Hussain alayhi salam, in the lead up to Karbala, in the lead up to the 10th of Muharram, we often hear about the water. The water, according to our reports, was cut off from Imam al-Hussain's camp on the second day of Muharram by 4,000 warriors led by a man named Umar ibn al-Hajjaj. Umar ibn al-Hajjaj guarded the water from the 2nd of Muharram until the 7th of Muharram. 5 days the Imam's camp was without water. On the 7th day, Imam Hussain told Abu Fadl Abbas that night to go and bring back water. Abu Fadl took all the companions that were available. All the soldiers of Imam Hussain went down, went to the river. There were only 4,000 warriors. And the man by the name of Nafi', one of the companions of Imam Hussain, he approached Umar ibn al-Hajjaj and said, Ya Umar, I want to drink. So Umar said, you can drink. Drink as much as you like. And Umar said, but I also want to fill the water containers to take them back to the camp for my Imam to drink. He says, no, your Imam will not drink. Nafi' says, my Imam is to drink. Umar says, no. Look at the hatred they had to the Imam. You can drink, but the Imam can't drink. They fell into a dispute. Eventually, Abu Fadl Abbas drew his sword and charged at the enemy. The companions of Abu Fadl charged with him against the enemies. Umar ibn al-Hajjaj lost too many men in that fight. They actually did not kill even one of the companions of Imam al-Hussain in that first battle. And they retreated. Abu Fadl was able to go to the water, and they took in the water into the water containers. All the men took all the water in the containers and brought it back to the camp. Everyone in the camp drank water. They were again cut off for another 2 days, but that water lasted them until the 9th of Muharram. On the 9th of Muharram, Imam al-Hussain did the same operation. This time, Ali al-Akbar was the leader of the operation. Ali al-Akbar took a battalion of his, went down, and they had a dispute with those guarding the river, and they were able to retrieve the water. They brought so much water back that we have narrations that tell us that even Habib was able to perform a ghusl, or the ghusl of Shahada, on the night before Ashura. So they had been on and off they had limited access to water on and off for the whole week. First 5 days, and then 2 days, and then the final day, Ashura.
we see that on the night of the 10th, that day of the 9th and the night of the 10th, soldiers kept coming from Yazid's army. Umar ibn Sa'ad had an army of 30,000 warriors. 30,000 warriors. They were 4,000 just a week before. Now they are 30,000. As for the Imam, we see the famous number is 72. We have several different reports when it comes to the actual number. We see there's a number that's 96, there's 140, there's even a number that says it's 500. But when we count the amount of martyrs, we see that Abu Abdullah alayhi salam had 61 companions who went out in the first wave of battle on the day of Ashura. And then there were 35 companions who went out one by one. 35 of them went out one by one and had what they called mubaraza. That means there were 96 companions, and there are another 4 that were not martyred, that were witnesses on that day. So there were 100 companions. These 100 companions were aside from the Ahlul Bayt. And this was the entire army of Imam al-Hussain alayhi salam. So the Imam actually had 100 men with him. However, the Imam's mission in the beginning, his movement going to Kufa, was to take out the oppressive regime of the Umayyad dynasty at the time. He was aiming to take out Yazid. That was the plan. The plan was a revolution to take out Yazid. He was gathering as many supporters as he could. He went to these companions, and the initial plan was, join me so that we can go and take out this Umayyad dynasty. And that's why they joined him. These 100 companions joined him based on this idea. That was the first horizon, the first plan. That was plan A. He had tried to gather as much support as he could. He ended up with 100 warriors, and now he was sitting in front of 30,000. On the 10th night of Muharram, Imam al-Hussain alayhi salam saw the reality of what was about to ensue. That right now, plan A, taking out Yazid, in reality, now cannot be done. Now the plan has to change. The first horizon was to go and bring back the government of Ali ibn Abi Talib, the government of justice. He was supposed to finish the mission his father had begun with setting up his government in Kufa and taking out Muawiyah. Yazid disrupted the plans, wanted the bay'ah from Imam al-Hussain by force. Now the Imam has a choice. He can give the bay'ah to Yazid and lose everything. His principles, his values, Islam will be gone as we know it. Because we said that the Imam was going to rise up no matter what. Because he said, I'm emerging for the Islah fi ummati jaddi. I have to bring it back to its Muhammadi principles. But now we see he is in front of a different reality. 30,000 verse 100, he knows he's not going to win this war. Not by the sword. By the blood he won, but not by the sword. Now there's a new horizon. Now he has to be real with his companions. Now the plan is martyrdom. The plan is provoke the ummah with my blood. He's still going to deny the pledge of allegiance to Yazid. Hayat min ad-dillah. Never to humiliation. And that's why the logical action of sitting down with his companions on that night of the 10th, he speaks to them and tells them, you can leave. That's why he tells them that. He says, you were here, you pledged allegiance to me based on us taking out the government of the Umayyads and forming the new government. And you were going to be my companions on this path. But now we're not going to be able to form this new government. Now it's martyrdom. He could tell them before, come with me, so revolt against Yazid. That's what he called them for. We're going to revolt. But he cannot tell them, come and be slaughtered with me. Come, let's all go and get slaughtered. Now he has chosen martyrdom.
because he's not going to give up in front of the tyrant Yazid. He has chosen his blood to provoke the ummah. But he told them all, you're free to go. And alhamdulillah, they respond on that night. They tell him, Ya Abu Abdullah, even if we were to die and be killed and burnt and have our ashes thrown into the wind and revive to be killed and burned and have our ashes thrown into the wind 1,000 times, we will not leave you, Ya Abu Abdullah. Imam al-Hussain alayhi salam did not regret his movement against Yazid. None of the companions regretted it. They were men. They were warriors. Now, a battle is going to ensue. Bismillah, we're going to fight in the battle. But it's the right of the followers of the Ahlul Bayt, of the Imams that came after him, of those awaiting Imam al-Mahdi now. It's the right of all of us to analyze the movement of Imam al-Hussain alayhi salam and learn from it so that we do not repeat certain mistakes that some people made, so that we know how the tyrants of the time work and we know how to fight against them now. So we learn from the history as a lesson for us. Karbala as a lesson for us. Imam al-Hussein's blood reigned victorious, and it shook the Umayyad dynasty. Until now, his blood's victorious. Now we learn from this blood in order to protect his grandson and seek vengeance for his blood. We're looking at a few different lessons we're going to attain from the history of Karbala. The first one being that the Arabians at the time of the Battle of Karbala, the Arabs who were just now coming out of the Arabian Peninsula, the conquests have just happened in the time of the first and second Khalifa. So now the Arabs were just coming out of, this Jazira Arabiya, and they don't know what it means to be organized, strategized. They don't know what a revolution even looks like, how to form a revolution. They don't have that. They're not organized. Right now, the Umayyad dynasty, its royalty is built, it is a terrorist government, built upon killing and blood and murder and money, and all the politicians are there, and Muawiyah can kill and do whatever he wants, and no one speaks against him except Ali ibn Abi Talib. The Umayyad dynasty, for 2 decades, does whatever it wants. Changes the theology even of Islam. All the mainstream people in government, lawyers and politicians, all these individuals support it, giving it legitimacy. How do these Arabs coming out of the peninsula fight against this? All they know are tribes. The only idea they have of being together is a tribal togetherness. That's what they would do in Arabia. And this was built upon prejudice and aggression. It's not strategic and intelligent, which is why Rasulullah was able to conquer them. They don't know how to form this revolution. And so we find Imam al-Hussain alayhi salam ends up with 100 men against 30,000. As he's trying to form this revolution and bring about this change and destroy the Umayyad dynasty, they don't know how to answer the call. They don't know where to be, what to do. Muslim bin Aqil goes, they're with him, suddenly they're not with him. You see, what lesson do we take from this? This lesson we take that we must be organized. If you're not organized as Muslims, you don't know your roles, you're not together in a community, communicating, strategizing, knowing what is to come, predicting and forming plans and blueprints. You don't have soldiers. You don't have a defense mechanism. Then you will lose the battle. You will be easily divided and conquered. So we must be people who are strategists, who are organized. We must, if we want to speak truth to power, if we want to speak against tyrants, then we have to have a defense mechanism. If we want to say to the Imam that is returning that we're going to be with him, well, we have to tell him, look, this is what we have to offer you. We can't just be sitting here thinking it's going to make itself happen.
We have to pave the way. The second lesson we take this from Ubaydullah ibn Ziyad. And we have to be honest about this. Ubaydullah played his tactics right. Ubaydullah was sneaky and sly. Ibn Ziyad, what he did was, he made sure that Imam al-Hussain alayhi salam was cut off from his supporters. He goes into Kufa, he threatens everyone. If you're with Muslim ibn Aqil, you will be killed. Straight away. He doesn't go and kill Muslim. He makes the people leave Muslim first, isolates Muslim, then takes Muslim. He isolates first. You find he tells Umar ibn Sa'ad, he says to him, he makes him think that he's going to give him Ray. That 100% I'm going to give you Ray. He plays with his mind. Umar ibn Sa'ad thinking he's going to receive Ray. He goes and kills Abu Abdullah thinking it's his. He knew how to play the tactical game. He told Hur, go and stop Imam al-Hussein before he reaches Kufa. Go into the desert and stop him. No Kufa, no support, nowhere, nothing, no civilization in the desert. Karbala, Nainawa. Stop him and isolate him. And so Hur goes and isolates him. Hundreds of kilometers out of Kufa. Why? Here he isolates Imam al-Hussein from his support. He doesn't allow supporters to come. Imam al-Hussein was waiting for supporters to come and meet him. Ubaidullah's tactics made sure that no one could come. On the 10th night, Habib ibn Mudahir al-Asadi, he told Imam al-Hussein, yeah Imam, my tribe, Bani Asad, they're close, they're camping next to the Furat. Give me permission to go and tell them to come and join us. They're about 500 men. Imam al-Hussein granted Habib permission. Habib that night went to Bani Asad. He came, he said, oh my cousins, I have come with great news and glad tidings. You are invited to be with the son of Rasulullah, to defend the son of Rasulullah. They accepted. Who finds out about this? Ubaydullah and Nu'man ibn Sa'ad. What do? They send a delegation. They come, they cut off Bani Asad from going to the camp of Abu Abdullah alayhi salam. They isolate Bani Asad from their leader, from Imam Hussein. Habib returns without the tribe. What does this teach us? When the ummah is cut off from its leader, you have lost the war. That's it. When you're cut off from Imam Mahdi, when you're cut off from the representatives of Imam Mahdi, our leaders now, you have lost the war. If the enemy is able to make you believe that the ummah is not what it is, or a leader is not what he is, he's able to play with us in a way that he isolates our leaders and isolates us from each other, or from our leaders, and isolates the leaders from us, this isolation, then you have lost the war. Done. We must keep this connection between us and our leaders and our leader and Imam Mahdi, so that we don't fall into the traps of the enemy. Another lesson we take from the movement of Abu Abdullah alayhi salam is how he would go to people who were not believers in his path and bring them to his path. Ubaydullah ibn al-Hur, this man who was against Imam Ali, fought against him in Siffin. He was one of the companions of Muawiyah before. He was a bandit. He would cut off the roads of people in the desert. This man was a great sinner. He was an enemy. He was Uthmani. Imam al-Hussein went and visited him. He went to his camp on the way to Karbala, and he said, Ya Ubaydullah, you have a back which is holding so many sins. Why don't you join me? I will save you. I'll be your salvation. You have no salvation now except me, but I'll take you to Allah. What does Ubaydullah tell him? Ubaydullah ibn Hur al-Jafi, he says to him, Ya Abu Abdullah, I hate death. Take my sword and take my horse. He says, no, I don't want your sword and horse. Ya Ubaydullah, I want you. We need men in this battle. We need men, and I want you. What does this teach us? First of all, that Imam Hussein has a big heart.
He takes you back, whoever you are. Tactically speaking though, it shows you how Imam al-Hussein identifies the big shaitan. Yes? The main enemy. He identifies the main enemy. And then he looks for allies, even those allies which are not completely loyal or on his path. But if you are the enemy of my enemy, then you can be my friend here. This is not going against values, because he knows that this person is not loyal to me and they're going to leave me down the path. He knows that. But he's taking as many allies as he can on this path. Why? Identifying the main munkar, the main evil. He's not getting lost in the little petty disputes. Like some of us Shia get lost in these little disputes. Get lost in who our enemies are. He knows the enemy. He identifies the enemy. He sees the enemy. Yazid ibn Muawiyah, the Umayyad dynasty. I take this down. I cut off the head of the snake. If there are several lost people around me, little bandits here and there, but I can bring them to the path, they can be allies against this snake. Then I can change them after. Same tactic as Rasulullah and Imam Ali. Rasulullah would bring everyone towards him. Tanzil. Imam Ali was the one filtering it out. Ta'wil. Imam al-Hussein alayhi salam was coming back to the tactics of his grandfather. Tanzil. You see, there was a man who pledged allegiance to Abu Abdullah alayhi salam on a condition. His name was Al-Dahhak. Dahhak told Imam Hussein, I pledge allegiance to you. But if the time comes when you have no one left, then you have to give me permission to leave. And so Imam Hussein said, of course, I grant you that request. On the day of Ashura, when the battle was at its climax and all the companions had died, remember I said there were men that did not die? Dahhak is one of them. Dahhak came to Abu Abdullah. He says, Ya Abu Abdullah, do you remember the promise you made to me? Remember our agreement? Remember our allegiance? Imam al-Hussein alayhi salam said, are you able to get away from here right now? Are you able to run? Do you have a way? And Dahhak says, yes, I have a way. I figured out a way that I can get out of here. My horse is in the tent. I can leave. Imam al-Hussein said, then go. You are free. Dahhak left. Imam al-Hussein knew that he would have men that were going to leave, but he was bringing people, lining them up as much as he could, forming an alliance as much as he could. Forming an alliance. Intelligence. Dahhak left. He was one of the witnesses of what happened in Karbala. He's one of the witnesses of what ensued. Imagine that path. You were with Abu Abdullah and you left in the final moments. On the other hand, we have a man by the name of Muhammad ibn Bashir. Muhammad was also a companion of Abu Abdullah alayhi salam. On that day, he receives a message that came from a messenger telling him that his son had been taken captive in Kufa. In Ray. His son had been taken captive in Ray, and there was a ransom to pay to release his son. When Muhammad heard this, he fell into deep sadness and said, I hate that my son is a captive. May Allah help him. And I'm still alive? May Allah help him. Imam Hussein came to him, brought him towards his chest and said, Ya Muhammad, go and take your son. I'm going to give you my wealth so you can go and pay his ransom and release him. And you are free from my allegiance. May Allah have mercy on you. Go and release your son. So Muhammad, he said, Ya Abu Abdullah, may wild beasts eat me if I leave you and you have such few supporters. May wild beasts eat me. A man like Muhammad stayed. A man like Dahhak left. One has to choose which path. We learn from this lesson of Imam al-Hussein alayhi salam to identify our main enemies. The fourth lesson we take from Karbala, we learn from when Imam al-Hussein sat down that night with Qasim, and Qasim was asking him, uncle, am I going to be martyred tomorrow? And Imam al-Hussein said, yes, my son, you will be.
Imam al-Hussain said, we are all going to be martyred tomorrow. And Qasim said, even Tufl al-Radi', even Ali Asghar? And Hussain said, yes, even Ali al-Asghar. He knew that Asghar was going to be martyred. He knew Qasim was going to be martyred. He sends out Qasim, a 13-year-old boy or 11-year-old boy. He sends him out to fight. Qasim doesn't know how to fight. He sends him out to fight. He sends Aoun and Muhammad out to fight. Tifl al-Radi' is martyred. Ladies are martyred. What does this show us? Imam al-Hussain made a warrior and soldier out of each and every individual in the camp of Imam al-Hussain. If you were 70 or 80 years old in the camp, there was an 80, 90-year-old man, he was a soldier and warrior. Tufl al-Radi' is a soldier and warrior. The ladies were soldiers and warriors. Everyone was a warrior. Everyone had a role to play. From Zainab to Sukaina. From Sajjad to Al-Radi'. From Akbar to Abbas. From Qasim to Habib. Everyone had a role. Teaches us, each and every single one of us must be a warrior, must be a soldier for the Imam, a warrior for the Imam, knowing our roles. Each one offering their expertise. What are you good at? What have you studied? What can you offer? You work so you can offer something to Abu Abdullah alayhi salam. Whatever position you are in, whoever you are, you have a role. Identify your role to be a warrior with the coming Imam. The final lesson we take, and this is an ugly lesson, but it is reality. The lesson of war. The significance of war. And war is ugly. No one likes war. War brings death and destruction. War hurts people's livelihoods for the rest of their lives. War leaves scars. War, no one likes war. But war can only be avoided and defeated by battling it. Do not think that by being a pacifist and turning the other cheek and turning your back and running away from war that you have stopped war. No. War is going to come to you whether you like it or not. The enemy of falsehood will come to you whether you like it or not. They will come and they will annihilate your whole belief system, your people, your path. We see Europe was built upon war. In the last few centuries, they were able to eat their bread and butter by enslaving the rest of the world. War is going to come to you whether you are peaceful or not. So you must make a choice. You have two choices. One is you turn your back and you walk away and you go and try to live a nice life and not think about those suffering, not think about those who could not help but be born in a certain place and so they suffer. And they suffer from famine and hunger and everything else, and you don't do anything about it because you just want to live a nice peaceful life in your nice little house with your nice family. Not even speaking truth, not even with your heart. You can do that thinking that you're going to run away from war, but you're going to be attacked anyway. And then you have the other choice where you fight back. You fight back to stop war, to stop evil. And here, it's possible that you win. It's at least possible that you win. If you turn your back, you lost for sure. If you turn your back, you have most certainly lost the battle. But if you fight back, then you have a chance to beat the enemy, the evil that ensues around us. You have Imam al-Mahdi is coming, not for pacifists. He's coming, he's expecting warriors. Those willing to sacrifice, those ready. On these nights, we wait for our Imam. We say, Assalamu alayka ya thar Allah. Wa ala abaik al-tahirin. Assalamu alayka ya Abu Abdullah. And when we send our ziyarah to Abu Abdullah alayhi salam, know that Abu Abdullah responds. He's very much conscious and responds. As we know, the Muslim must always send back the salam. Wa alaykum as-salam. And he sent word to us through Imam Sajjad just before Imam al-Hussain left the tent. He told Imam Sajjad, Balligh Shi'ati anni salam.
Tell my Shia, send them my salams, the ones that could not be here. That includes us, my brothers and my sisters. We must learn from this battle in history. We must bring our knowledge in awaiting the reappearance of our Imam. Assalamu alayka ya thar Allah. Assalamu ala al-Hussain wa ala Ali ibn al-Hussain wa ala awlad al-Hussain wa ala ashab al-Hussain wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu alayka ya Sayyidi ya Mawla Ya ibn Rasulillah. For the rest of Imam al-Sajjad's life, he would always remember the day of Ashura. Whenever he would drink a cup of water, he'd remember the parched throat of Hussain. There was a day Imam al-Sajjad walked in the market. He saw a butcher slaughtering a lamb. He went to the butcher and said, "Oh man, before you slaughtered the lamb, did you give it water to drink?" The butcher said, "How can I be so cruel not to give it water? I gave a cup of water to this lamb as I give to every lamb before it is slaughtered." Imam al-Sajjad began to cry and said, "Oh man, Aba Abdullah al-Hussain was slaughtered on the plains of Karbala without water. قتل الحسين في كربلاء عطشانا. He was killed thirsty." The Imams always remembered the sacrifice of Ashura. Imam al-Sadiq would bring poets to his house and sit them down and tell them, "Recite upon the tragedy of my grandfather." And they'd begin to recite. And Imam al-Sadiq would sit down and cry and would take a baby in his arms and would show it to the people and say, "Oh Nas, a baby like this was slaughtered in Karbala while it cried for water. And the arrow pierced its neck from ear to ear as its hands would flap like the wings of a slaughtered bird. Wa Hussaina wa ghariba." Oh, ya Hussain, Nur Aini ya Hussain. Oh, Ibn Shabib, if you wish to lament and weep, weep for the one slaughtered like a sheep. Upon his chest they sat and his ribs broke and attacked his tents with fire and smoke. Oh, Ibn Shabib, if only you seen that evil band
as they severed his finger from his hand. O Ibn Shabib, upon Hussain let your tears flow. May it be a remedy for his heart's arrow. May it be a remedy for his heart's arrow. Ya Hussain, Ya Hussain, Ya Hussain, Ya Hussain. سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا مجمع کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میرے سر سے آدھا نے چھینی چادر، بلوے میں نبی زادی پھر واری گئی در در، مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہے تماشائی، یاد آتا ہے رے کے عباس میرا بھائی، فریاد کرو کس سے اب تیرے سوا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے، سر غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے، سر میرا کھلا دیکھے غم اس سے برا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا معلوم ہے آدا کو غازی کی بہن ہوں میں، بے دشت ہے وہ غازی پابند رسن ہوں میں، یاد آئی وفا اس کی جب پاس رہا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا مجبور ہے بے بس ہوں، میں رو بھی نہیں سکتی، دروں کی اذیت سے میں سو بھی نہیں سکتی، اس درجے مصیبت میں ہم درد میرا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے،
بے پردہ مجھے دیکھے یہ بات رلاتی ہے، سجاد تیری طرح کانٹوں پہ چلا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا موت آئی کی زندہ میں میرے بالی سکینہ کو، کیا جا کے بتاؤں گی بیمار مدینہ کو، غم دل پہ اٹھانے کو اب باقی بچا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وشفاء مريض وذفع. بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا محمد بن عبد الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا سيد الوصيين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا أبا محمد يا أحسن المجتبى، السلام عليكم يا أئمة المؤمنين في مدفون البقيع وجنة المعلى، السلام عليك يا علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا سيد الوصيين، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبكي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيك العباس وأختيك زينب أم كلثوم بنتك السكينة وجميع الشهداء وسيران كربلاء. السلام عليك يا موسى بن جعفر ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلطان والحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء.
السلام عليك يا أختك فاطمة المعصومة وعلى أخيك القاسم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا ابن الزهراء يا مولاي يا ابن الحسن يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجر الله فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة شفاء كل مريض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ہائے سجاد مہاری ہائے بیمار مہاری ہائے سجاد مہاری ہائے بیمار مہاری ایک بیمار کو تم اتنا رلایا نہ کرو سجا ایک بیمار کو تم اتنا رلایا نہ کرو. ظالموں والے محمد کو ظالموں والے محمد کو ستایا نہ کرو. سجا ایک بیمار کو تم اتنا رلایا نہ کرو. ایک بیمار کو تم اتنا رلایا نہ کرو. شدت دھوپ سے عابد کا بدن جلتا ہے. شدت دھوپ سے عابد کا بدن جلتا ہے. زنجیر کو گرم زنجیر کو تم اتنا ہلایا نہ کرو. سجا ایک بیمار کو تم اتنا رلایا نہ کرو. ایک بیمار کو تم اتنا رلایا نہ کرو. ناتوا ہے میرا بیمار یہ زینب نے کہا. ناتوا ہے میرا بیمار یہ زینب نے کہا. زنجیر میں تو زنجیر میں عابد کو پھرایا نہ کرو. سجا ایک بیمار کو تم اتنا رلایا نہ کرو. ایک بیمار کو تم اتنا رلایا نہ کرو. دو قدم چلتے ہی بیمار کو غش آتا ہے. دو قدم چلتے ہی بیمار کو غش آتا ہے. پاؤں میں چھالے ہیں پاؤں میں چھالے ہیں عابد کو چلایا نہ کرو. سجا ایک بیمار کو تم اتنا رلایا نہ کرو. ایک بیمار کو تم اتنا رلایا نہ کرو. نیند بیمار کو آتی ہے بڑی مشکل سے. نیند بیمار کو آتی ہے بڑی مشکل سے. بیڑیاں کھینچ کے بیڑیاں کھینچ
سکینہ سے یہ بچی ہے ستی مانگ لو بالی سکینہ سے یہ بچی ہے ستی بالیاں کھینچ کے بالیاں کھینچ کے کانوں سے رلایا نہ کرو سکینہ